Hello and welcome back. This is unit number 8, and in this unit we are going to be discussing the word take, its different meanings and also its collocations. Take with time, it takes plus person plus time. We say, for example, it takes Alan 20 minutes to get to work. We also say it takes Maria 45 minutes to get to work. Kusoo cutubka sideedaad ereygan qaadanayna waa take, macnayaashiisa kala duwan iyo weliba ereyda raaca. So waxaan ku bilaabaynaa take with time. Ereyda sidaan isku raaca fiiri. Take, tusaalaan, it takes person some time oo kale. Tusaalaan qaadanaynaa, it takes Alan 20 minutes to get to work. Alan gabadha la yiraahdo waxay ku qaadataa 20 minutes ay ku qaadataa inay tagto shaqada inay tagto. So this is the, which means Alan's house iyo Alan's office waxa u dhexeeyo 20 minutes oo ay ku gaari karayso. So we say, for example, it takes Maria 45 minutes to get to work. So which means Maria's apartment and Maria's office only 40 minutes u dhexeyso ay ku gaari karaysa. Yacni 20 daqiiqo kugu qaadanaysa inay meesha ku tagto marka arti inay tiraahdo 40 daqiiqo kugu qaadanaysa. You say it takes and say that it takes you if you are the person that someone is talking to. So it takes you 20 minutes to go to work or to get to work. So tusaalayaashaan ku sii soconaynaa. Muxuu leeyahay qofkan? I go to school or class every day. maalin walba shaqada ama fasalka ama iskuulkan aadaa. So it takes me 20 minutes 30 minutes ay u qaadataa. I do homework every day. maalin walba homeworkan ka shaqeeyaa. It took me 2 hours yesterday. shalay waxay ugu qaadatay 2 saacadood inaan ka shaqeeyo. How long does it take muddo intee in laga qaadanaysaa to get to the airport inaan gaaro ama aan tago? An hour by tax. haddaad taxi raacdo hal saaca ku tegi karaysaa. Take with courses or exams marka la isticmaalo ereygaas la isticmaalo waxaa leeyahay, are you taking an English course? ma qaadanaysaa xiisad Ingiriisi? Yes, maybe. And yes, obviously, because you're taking this course. Okay. Do you have to take an exam? waxaa ku qasbantahay inaad exam gasho. Yes, at the end of the course markay dhamaato kadib. I want to take Italian lessons. cashar Italian aan rabnaa inaan qaato. C, take with bus or train, for example. Train na raacdo ama bus raacdo. So waxaan leedahay, how do you get to work? shaqada sidee ku tagtaa? I take the bus raaca. In New York, magaalada New York markaad joogtid, you can take the subway. Treenka isticmaalaysaa ama aad isticmaali karaysaa. Subwayga waa treenka, waa railway systemka ama railway roadka qaadaysaa treenka. Si aad u gaarto the World Trade Center, waa daarida dheeraaye Twin Towers ka high World Trade Center, xarunta ganacsiga adduunka New York wey meesha laga hadlay. How does Nick get to work? Nick soo ku gaara shaqada. Okay, he takes the train u raaca. He takes the train train u raaca. Take something with you inaad shay qaadato yani kula socdo ama aad wadato. Are you going out? banaanka miyaad aadaysaa? Take an umbrella. qaado dalad qaado. It's raining. roob imaanaya ama roobaa socda. Are you going to the beach? ma u socotaa beachka? ma u socotaa? Take some water with you. Okay, biyo sii qaado xoogaa. biyaha badda waa dhanaan yihiin soo ma? Okay, this guy has some water. Okay, I'm sorry, waan ka xumahay, but you can't take your camera into the museum. You can't take uma qaadan karaysid your kamaradaada into the museum. madxafka kamarada lama geli karo. Okay, useful expression, word macno leh. So waxaa leedahay, can I take a photo or a picture here? halkan sawir ma ka qaadan karaa? Can I take a photograph here? Can I take a photo here?
can I take a picture here kan sawir ma ka qaadan karaa tip make a page in your notebook page u samee for take ereyga take kaliya aad ugu tala gashay put in new words that go with it ereyga raaca ee cusub ereyga cusub ee raaca soo helay kula qor meesha when you see them markaad aragto tusaalaan take a picture take a chance fursad inaad ka faa'iidaysato sawir inaad qaado take a medicine daawo inaad qaadato and so on exercises complete the sentences about yourself okay weedhaan adiga kugu saabsan ka jawaabe dhamaystir so waxaa leedahay it takes me waxay u qaadataa maybe 20 minutes to go to to get to the school or class fasalka inaan gaaro adiga waxay kugu qaadato ku qor it takes me 30 minutes or an hour or 2 hours for example to go from inaan ka tago meel hebel magaalo hebel to go from maybe Mogadishu to Afgoye for example it takes me maybe waxay u qaadataa 40 minutes to do one unit of this book afarta daqiiqo u qaadataa hal unit oo boogan inaan ka shaqeeyo ama aan barto complete the sentence using take took labadaas erey take-na waa bastigeediina waa took adoo la isticmaalayaa expression meeshaan ku jira so at the end of the course koorsada markay dhammaato you have to take an exam okay exam inaa gasho weeye I wanted to learn French rabe Faransiiska rabe inaan barto so I took a course okay in some countries wadamada qaar when you are 17 you cannot you can for example you can take your driving test imtixaankaaga waxaad geli karaysaa gawaari wadista oo lagu ogolyahay look at the pictures and answer the questions using take su'aalaanka jawaab okay how does Mariko go to work okay say ku tagtaa Mariko shaqada she takes the subway somaan how does Jack go to school he takes the bus how do I get to the airport you take 20 minutes for example if you take the bus you take the taxi for example okay how do Pedro and Anna get home every day they took the subway for example okay what's meesha ku buuxi wixii adiga kula tahay dabcan and what do you take when what do you take with you when maxaa qaadataa markii when you want to take photographs I take camera it's raining you take an umbrella you travel another country maybe you take a passport you go to your English class you take your textbooks and pens for example and how long did it take you to do this unit muddo intee leega ku qaadataa inaa cutubkan dhamaysane ka jawaab su'aashaas maybe it takes you this unit is very very short by the way so we are just I'm recording this chapter less than 10 minutes or about 10 minutes okay by the way here we stop and thank you for learning for listening and keep learning